Naam, marhaba mtazamaji popote pale ulipo na kusabahi, ujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya taarifa za Mwale wakati Jumatano ya leo. Yapo mengi tulioweza kukuandalia siku ya leo, itakubidi wewe ustakiri na uweze kufuatilia matangazo haya mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu na atakayekuwa kwenye lugha ya ishara ni Jen Mwangi. Tuanze na taarifa kuu ambapo waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amewashutumu vikali wanasiasa ambao wamekuwa wakimtukana kwenye mikutano yao ya kisiasa na kusema kwamba hababaishwi na mwanasiasa yeyote katika utendakazi wake. Matiang'i aliandamana na katibu mkuu wa usalama Daktari Karanja Kibicho kwenye kongamano la mashifu lililoandaliwa kaunti ya Nyeri. Aidha, amewataka mashifu kuwa kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kumekuwa na usalama nchini wakati huu tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Dennis Munene ana mengi zaidi. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i mapema hii leo aliandaa kongamano na machifu kwenye kaunti ya Nyeri, huku akiwasuta viongozi na wanasiasa ambao wamekuwa wakimkejeli kwa kuendeleza operesheni za usalama wa taifa. Vile walivyo mnawajua. Wakasema Matiang'i ameenda kuambia machifu wapate mtu mwingine namna gani. There's some nonsense or garbage I don't like paying attention. Sababu nchi gani wewe umeona inaongozwa na watu wawili? You know a country like that? Our president is one. That is how tukicheza tutaharibu nchi. We have to manage the country in an orderly manner in the way the country has always been managed. That's how we keep peace and order in this country. Matiang'i aliandamana na katibu mkuu wa usalama Daktari Karanja Kibicho. Vilevile amewatia machifu kwenye mizani ya kuwa kwenye mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba kumekuwa na maridhiano na amani baina ya jamii mbalimbali humu nchini. We need to discuss, for example, resource sharing. We've had these contracts for a long time. Why are we failing to have them? And you chiefs are the ones who can help us to have them. Itana wazee hapa nyinyi, kuna ukame, there is a drought. We understand. Iko shida hii ya ukame. Hatujapata mvua. Now, let it not be an excuse ya kutumia kusumbua watu wetu na watu wetu kuuana. Let us discuss. Sasa pande hii tunanyaza. How do we discuss and allow those communities that do not have a pasture to come and graze? Ukinyesha kwao watarudi. Na labda wakati huo hata sisi kwetu hatutakuwa na mvua, tutahitaji kwenda pande hiyo pia. Tutafute malisho. That is the way to go. Otherwise sasa tukikubali watu wetu waanze kuwana namna hii kiholela, it is not proper. Na kazi hiyo inafanywa na nyinyi chiefs and assistant chiefs. Tuanze kutafuta mbinu za kuzungumza na kusuluhisha maneno kama haya. Aidha, waziri Matiang'i amewataka machifu kuwa imara na kujiandaa vilivyo wakati huu wa uchaguzi, akisema kwamba endapo kutashuhudiwa vurugu vyovyote, machifu huenda wakalaumiwa. There will be Kenya on 10th of August beyond. Kenya haishi tarehe 9 wakati tunapiga uchaguzi. Kwa sababu I was in some place where chiefs asked me, unatishwa. Mtu mwingine amesema, kwanza huyu chief huyu, wewe nikimaliza kura hii, nikichukua hii kura hii, wewe nitakutoa kazi. Acha nikwambie, hakuna kazi mtu atakutoa. Don't be intimidated by some of these desperate people who don't understand what they are doing. Well, these people are just, some of them have been consumed by their desperation for political power. Waseme, Matiang'i na Kibicho wameenda kuambia chief. Waseme ndio nimewaambia. Hiyo ndio kazi naambia. Nimewaambia tulinde nchi yetu. Na nimewaambia tukae ngumu. Vilevile katibu mkuu Daktari Karanja Kibicho akiipongeza kazi ya machifu kwa kuhakikisha kwamba usalama umekuwepo kwenye nchi. Nikiripotia Mwale wakati, mimi ni Dennis Munene. Na tukizamia masuala ya kisiasa sasa, ni kwamba naibu wa rais William Ruto ameahidi kuwa shughuli ya mchujo wa chama cha UDA utakaoandaliwa maeneo mbalimbali nchini hiyo kesho utakuwa huru na wa haki. Hata hivyo, anavyoripoti Vincent Kerosi ni kuwa tayari hali ya eti imeanza kushuhudiwa katika maeneo kadhaa ambapo wagombezi na wafuasi wao wanadai kuwa huenda shughuli hiyo ikakumbwa na utata. Huku zikisalia saa chache tu kabla ya shughuli ya mchujo wa chama cha UDA utakaoandaliwa katika maeneo mbalimbali nchini,
shughuli inayolinganishwa na ndovu kumla mwanawe. Taswira za eti na vuta ni kuvute zimeanza kuchorwa. Kule Embu, gari lilokuwa likisafirisha vifaa vya mchujo huo zikiwemo karatasi za kura na vifaa vinginevyo lilibambwa na vifaa hivyo kutiwa moto na wafuasi. Wafuasi waliokuwa na hamaki wakidai kuwa shughuli hiyo huenda haitakuwa huru, wakidai kuwa huenda vyeti tayari vimekwisha pewa wagombezi fulani kimapendeleo. Hali sawia ikishuhudiwa viungani mwa mji wa Nakuru, baadhi ya wafuasi wa chama cha UDA wakiandamana kisa kulalamikia kile wanachosema ni kukosa uwazi na uhuru kwenye shughuli hiyo ya kesho. Hali si hiyo tu, kwani wafuasi kadha kutoka maeneo fulani wanasemekana kujiondoa kinyang'anyironi kwa madai kuwa huenda mchujo huo tayari umepangwa na vyeti kuandaliwa kwa wapinzani wao kabla hata ya wao kushiriki kwenye mchujo. Hata hivyo, hapo awali kinara wa chama hicho, naibu wa rais William Ruto, aliwaahidi wagombezi wote kwa shughuli hiyo ingekuwa wazi na yenye haki kwa kila mshiriki, akiwataka wote kueneza amani na utulivu. Tomorrow, for the record, I am asking all our aspirants across the country, because tomorrow we will have a near general election in Kenya. As a leader of the United Democratic Alliance Party, that our party commit to ensuring that all our candidates, all our members will do whatever it takes to keep the elections, the nominations, and the entire election period free of conflict and violence. Upande mwingine, wagombezi wengine wameonyesha imani ya kuibuka washindi. Mbunge wa Thika mjini Patrick Wainaina anayeangazia ugavana wa Kiambu akiwa mmoja wao, japo amekitaka chama hicho kuhakikisha usalama katika vituo vyote vya mchujo huo. Hautaweza kuiba kura kwa sababu tumejihami. Chama hiki cha UDA kinasema tuhifadhi amani. Hata wale chama zingine za upinzani wale wanataka kuharibu hii exercise, tafadhali, amani ni ya muhimu sana. Hii kura itaisha, lakini Kenya itadumu. Mchujo huo utaandaliwa katika kaunti 35 huku wagombezi karibia 5,000 wakitarajiwa kushiriki. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Na chama cha Wiper kimethibitisha ugombezi wa aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko kuwania kiti cha gavana kaunti ya Mombasa. Mwenyekiti wa Wiper kaunti ya Mombasa Sheikh Twaha Omar amesema kuwa chama hicho akija mfunga yoyote nafasi ikiwemo Sonko kusaka tiketi ya ugavana. Akizungumza kuhusu matayarisho ya kura za mchujo, Omar amesisitiza msimamo kuwa hakuna yeyote ambaye amepewa tiketi ya moja kwa moja kuwania gavana wa Mombasa, kifutilia mbali kauli ya awali kuwa mbunge wa Kisauni Ali Mbogo alikuwa tayari kawasilishwa na tiketi ya chama hicho Mike Sonko, japo tayari ameelezea nia ya kuwania gavana wa kaunti ya Mombasa, bado hajaweka hadharani azma yake. Kama Mombasa County tulikuwa na Mbogo ambaye ndio alikuwa kama candidate wetu wa governor, na hakupewa direct ticket, bali kwa vile alikuwa ni yeye akapewa interim ticket akonayo. So kupewa interim ticket haina maana wewe ndio usha qualify ama ushapewa certificate. Kuweza tokea anything kwa chama. Sonko ni mwanachama wa Wiper. Kumbe alikuwa tayari amesubmit makaratasi yake kwa IEBC. Ni kule kutangaza tu kwamba mimi nataka ugavana ndo alikuwa hajatangaza. Lakini juzi tumepata kwamba jina amelipeleka IEBC. Yeye paka sahihi hajatangaza, lakini watu wamechukua kwa kuwa amepeleka jina la IEBC tayari amekuja kusimama gavana Mombasa. Lakini ni taarifa zipo. Mimi mwenyewe kama chairman na ofisi yangu nimezipokea rasmi na kuthibitisha kwamba Sonko ni aspirant wa governor Mombasa County. Na hiyo ni democracy. Mtu anaweza, ni Mkenya anaweza simama kokote.
Kwingineko ni kwamba msanii Jasper Muthoni almaarufu MCJS amejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania ubunge wa Imenti Kusini kupitia chama cha UDA. Kulingana na taarifa kutoka kwa naibu wa rais William Ruto, MCJS amejiondoa ili kumruhusu mpinzani wake Mwiti Kadhara kupeperusha bendera ya chama cha UDA eneo bunge hilo katika uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Msanii huyo alikuwa ameshatangaza nia yake hapo awali ya kutaka kuingia bungeni, akisema kuwa lengo lake ni kuipaza sauti ya wasanii na wote wenye vipaji bungeni ili kuhakikishia maslahi yao yanaangaziwa. Kwingineko sasa ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amewataka wazazi kuridhika na jinsi wizara ya elimu iliendesha zoezi la kuwateua wanafunzi wa KCPE kujiunga na shule za upili, akisema kuwa utaratibu ulizingatia kanuni zote. Akizungumza kwenye uzinduzi wa madarasa ya CBC huko Murang'a, Magoha amefutilia mbali kauli kinzani kuhusu uteuzi wa wanafunzi, akisema kuwa masuala kama kuhakikisha nafasi sawa kwa wote iliweza kuzingatiwa. Kadhalika akisema kuwa serikali itaangazia kwa kina kuwapa ufadhili wanafunzi wote ambao watakosa uwezo wa kuendeleza masomo. Kuhusu mtaala mpya wa elimu CBC, amesema kuwa utekelezwaji wake utaendelea katika kuhakikisha kwamba unatekelezwa kikamilifu kabla ya mwaka ujao. Unajua siasa, sisi sio watu wa siasa. Wasikuweke ndani ya moto. You have to facilitate the condition of the contractor and fees. Lakini hawa lazima hata kama mnaacha payments ni sawa. Hiyo vitabu pekee. We must ensure that just like I came from the poorest background and I was given scholarship by His Excellency the real Mzee Jomo Kenyatta to go and study medicine, and I have now come back, that process must continue to be there, because we seem to be going like the middle class wants to self-procreate. We are very, very proud, and credit goes to His Excellency the President, who directed us to the slums and also directed us to ensure that we had affirmative action for all children in the slums. And I may also end that the President did not stop there. He directed us to, he provided money for 9,000 students, and he directed us to go physically and interview and make sure that the children getting those scholarships are the ones that deserve them. And I can assure you they are enough. For this year, we have 4,000 scholarships for those needy children. Na kwenye mahakama ni kwamba mahakama mjini Eldoret imewachilia 15 kati ya washukiwa 17 wanaodaiwa kuhusika kwenye kisa cha kumshambulia kinara wa ODM Raila Odinga mawe alipozuru kaunti ya Uasin Gishu. Wakiwasilishwa mbele ya hakimu mkuu mkaaji kwenye mahakama ya juu mjini Eldoret, Emily Kigen, upande wa mashtaka uliwasilisha kuwa hakuna ushahidi wa kutosha kuwaweka 15 hao kwenye tukio la kumpiga mawe kinara wa ODM Raila Odinga. Hata hivyo, wawili wengine wanazuiliwa zaidi na polisi wakisubiri kushtakiwa rasmi mahakamani. Awali mahakama ilikuwa imetoa amri ya 17 hao wote kuzuiliwa kwa kituo cha polisi kuweza kukamilisha uchunguzi. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatupeleka kwenye mapumziko yetu mafupi, lakini usibanduke uliko, manake nitarejea kujuza mengi zaidi yaliyosalia ndani ya taarifa zetu za Mwale wa Kaka. Where there is no vision, the people perish. You'll find people talking about saying, we discussed this for the last 5 meetings, or for the last 2 years or 3 years, but nothing seems to move. Here on Effective Manager, we help you get leadership and managerial tips. You cannot be popular in the workplace as a leader. You can only be respected because of being fair and providing leadership. Strategy and board advisory. You do not need to put in
unnecessary and undue pressure. Stimulate new ideas in leadership and management. You get an opportunity to bring diverse views and ideas to a problem so that you can be able to identify a lasting solution. You can't afford to miss The Effective Manager with Dr. David Muturi, Wednesdays at 7:30 p.m. only on Kirk TV. Jesus said, "Call unto me and I will answer." How can you just leave a job and it's from that job that we were getting food and our daily bread, and then you tell us that God spoke to you? Consider your ways. Whenever Jesus was not received, he moved on. Follow me. Brothers and sisters, in following Christ, we lose. You may lose relationships. It's an individual calling. Somebody who is committed to the one they are following. But what is the cost of following Christ? Following Jesus is not always after other ambitions. Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Call unto me every Wednesday at 8 p.m. only on Kirk TV. Naam, karibu tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo familia yake mwaniaji wa kiti cha wakilishi wadi marehemu Andrew Musakale inaendelea haki baada ya jamaa wao kufariki akiwa amezuiliwa na maafisa wa polisi kituoni. Kulingana na jamaa wa mwenda zake, marehemu aliomba kupelekwa hospitalini kwa matibabu, kilio ambacho hakikutiliwa maanani na kupelekea kufariki kwake katika kaunti ya Mombasa. Faith Kaulu na taarifa hiyo kiundani. Musakale anaeleza kuwa jamaa wao alikamatwa na maafisa wa polisi wa kituo cha Mikindani kutoka nyumbani kwake usiku wa jana na kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi. Kitu ambacho chanishangaza ni bwana, kama alikuwa kweli ameenda kuchukuliwa nyumbani, kama ameenda kuchukuliwa nyumbani, si lazima kuna mtu mlalamishi huwa ameandika. Lakini pale haiko kivipi? Pana nini? Yani pana nini? Kisa kutolipa deni ya shilingi 50,000, ila kufikia sasa maafisa wa polisi hawajaweka wazi alimshtaki Musakale na kuamrisha kamatwa kwake ni nani. Sasa hiyo walalamishi wote wale kama kila mtu ameenda chini ya maji. Polisi wasema alikuwa amekuja tu kuhojiwa. Jamaa wake wakisimulia kuwa Musakale alikamatwa akiwa kitandani mwake kwani alikuwa anaugua, jambo ambalo halikuwazuia maafisa wa polisi kumkamata. Na licha ya mkewe kuelezea maafisa hao hali ya mumewe, Musakale alikamatwa na kulala kizuizini. Kwa sababu walivyoenda kumtoa nyumbani, polisi walienda wakamtoa nyumbani kama bwana yuko kwa kitanda chake amelala, hajisikii vizuri. Hawakupeana warrant na wakamchukua hivyo kwa lazima. Bintiye Amal Ndoro anaweka wazi matukio leo, huku akisimulia kuwa licha ya kilio kutoka kwake Musakale akiomba kufikishwa hospitalini, hakuna hatua yote ile iliyochukuliwa na maafisa wa polisi ili kuona kwamba amepokea matibabu hitajika. Naomba kwa heshima yenu, mtoeni babangu hapo nje apate hewa. Askari alinijibu mimi, "Your dad is pretending. He is not sick." Maafisa hawa wa polisi wakidai kuwa marehemu hakuwa anaugua kwani alikuwa anajifanya. Ila baadaye familia yake marehemu ilipokea taarifa ya kusikitisha, taarifa ya kuaga kwake. Babangu alizungumza, "Ni mtoto wangu. Njooni mumsikize. Mimi naumia. Nafa." Huyo alikufia nje alipokaa, nikaoneshwa zile picha zake, lakini bado roho yangu bado haijanipa. Huku familia yake ikisubiri matokeo ya upasuaji, inataka haki kutendeka, wakirai idara ya DCI kufanya utafiti na kuwafungulia mashtaka maafisa wote husika. Familia yake ikitoa kilio kwa halmashauri huru ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA kuingilia kati swala hele. So far saizi tunangojea postmortem ifanywe, the exam ifanywe, na tumeagree na watu wa IPOA ya kwamba investigation itafanywa ndipo iweze kueleweka ni cause of death ni nani, ni nini na nani amekuwa responsible kwa kifo cha huyu bwana. Kabla ya kufariki kwake, marehemu Andrew Musakale alikuwa ameweka wazi nia yake ya kugombea kiti cha mwakilishi wadi kupitia tiketi ya chama cha UDA. Faith Kaulu, Kenyatta. His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta, the President of the Republic of Kenya,
will be joining the Christians in Kandara at Kakarara during the Holy Oil celebrations. That is on 14th of April 2022. I take this early opportunity to welcome His Excellency the President to Kandara. We shall be on standby. I will be on standby. Therefore, I would want to just remind His Excellency the President of commitments by his government, commitments which were made, among other constituencies in Murang'a, will enjoy sufficient, adequate domestic water. To date, the bulk water in Kandara is not sufficient, is inefficient. The water resource, amount of water that we have is not sufficient. It was presented to His Excellency the President at State House, Nairobi. And I remember him receiving the letter and handing it over to his personal